Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 3. Rishabdev's appearance. Text number 8. Namlangayate Garimya Kriparidam Mande Sri Gurun Yinataranam. So when Srila Prabhupada introduced this missionary work for Krishna consciousness in the West, когато Шрила Прабхупад въвел тази мисионерска дейност за разпространението на Кришна знание на Запад, he gave his first disciples many ideas for plays. Той дал на своите първи ученици много идеи за места, which used to be performed not only in the temple for the standard preaching programs like the Sunday feast, за сценки по-точно, които били извършвани не само в храма, но и на програми, на неделни програми и навън. But they also used to perform them on the street with the Harinam. Но тези сценки били изпълнявани също и на улицата, която правили Харинам. So one of these plays was quite simple. Една от тези сценки била много проста. It was of a man who was drowning in the water. Тя била на един човек, който се давил във водата. And another man goes into the water to save him. И друг човек влиза във водата, за да го спаси. But would come out holding only the man's jacket. Но излиза само държейки дрехата на този човек. But he would be very proud, very satisfied. I have saved him. Но той е бил много горд, много удовлетворен, казвал, аз го спасих. And then of course after this very short play, then there would be an explanation. И разбира се, след тази кратка сценка винаги има обяснение. So the explanation is that all material activity, material welfare work, by which we think we are doing good for the human being, is only doing good for the material body. Обяснението е, че всички тези дейности, всички благотворителни дейности, чрез които ние си мислим, че извършваме много добри дела, всъщност можем да направим добро само на материалното тяло. Which is represented by the jacket. Което е представено от това яки, тази върхна дреха. So anyone can see the foolishness of someone coming back after out of the water, supposedly saving someone, but bringing only the clothes. Всеки може да разбере глупостта на този, който влиза в водата, за да спаси някого, но изкарва само дрехите му. And so similarly, in this world, there are many programs which are supposedly for the betterment of the human life. По подобен начин в този свят има много програми, които се предполагат, че са предназначени за подобряването на човешкия живот. To save us from our problems. Да ни спасят от нашите проблеми. But actually, these things are aimed only at the body. Но всъщност тези неща завършват единствено с тялото. Not at the real person. И те са предназначени за тялото, но не за истинската личност. So when you think of it in terms of this play, you see how useless all that endeavor is. И когато помислите за това, в смисъл на тази сценка, може да видите колко безполезно е това. So now, we may also apply this line of thinking to this statement that we've read this morning. Сега можем да приложим също тази линия на мислене към това, което четохме сега. These, who is speaking here? These are great Brahmana priests. Тук говорят великите брамана свещеници. Are themselves, because they're intelligent, so they're admitting that all of their, what's called, in technical, in Sanskrit, kamya karmas, that means their rituals
for fruitive desire. So they're also saying that all of that is also missing the point. Тези брамана свещеници, които са, разбира се, интелигентни, признават, че всички тези ритуали, които те извършват предназначени за сетивно наслаждение, те всъщност пропускат смисъла, пропускат същността. Srila Prabhupada said that mundane religion is concerned with four things. Шрила Прабхупад казва, че съвременната светската религия се отнася до 4 неща. We know these four things very well. Не знаем тези 4 неща много добре. There's birth, death, disease, and old age. Това са раждането, старостта, болестта и смъртта. So you see, in the material religious systems, these four things are very, very important. И ще видим, че във всички материални религиозни системи тези 4 неща са много, много важни. So a child is born. Ражда се дете. Then, whether we're speaking of the Vedic, as described here, Vedic ritualistic system, or you can speak of Bulgarian religious system, doesn't matter. Независимо дали говорим за, както тук си каза, за ведическата ритуална система или говорим за българска религиозна система, няма никакво значение. But birth of a child is a very important occasion. Но и преди двете раждането на дете е много важен случай. And there are ceremonies, there are rituals, И имат церемонии и ритуали, which are aimed at getting some material good fortune for this new child. които са предназначени да се даде някаква материална добра съдба на това дете. And similarly, for each of these phases, old age, disease, and death, there are rituals. И за всяка от тези фази, като старост, болести и смърт, има ритуали. But here these are priests who perform such rituals. But they're saying all this misses the real point. Но тук тези свещеници, това са свещеници, които извършват такива ритуали, но тук те признават, че те пропускат същността. Which is often something such kind of priest will not like to say and will not like anyone else to say. Това, което най-честото е, че такъв вид свещеник няма да харесва той самия да каже, нито пък да чуе някой друг да каже подобно нещо. Because of course they live from these activities. They're always getting good money in the hand. Защото те живеят от такива дейности и винаги получават добро заплащане за това. So they do have, one would say, a material interest to see that people, ordinary people, will go on thinking that these type of ritualistic ceremonies focused on the transformation of the body, stages of transformation of the body. People should think that this is what religion really means. И такива хора имат материалния интерес, стимул да окуражават хората да мислят, че тези церемонии, тези 4 дейности, те са това, което е истинската религия. But these are Brahmana priests, so Brahmana means Brahma Gyaniti Brahmana. They actually know the absolute truth. Това са брамани. Браман означава Брама Гянити Брамана, този, който познава абсолютната истина. So they are indicating here that the actual real point of dharma or religion is to surrender and serve the supreme, surrender to and to serve the supreme personality of Godhead. Те посочват тук, че смисъл на истинската религия, дарма, е да се отдадем и да служим на върховната личност на Бога. So, Lord Krishna himself in Bhagavad Gita, Yat Kuroshi Yarashnashi Yat Johoshi Didashiyat.
Yattapashishi kaunteya tatkurusha madarpanam. That everything we do should be done for him alone. Както Кришна казва в Бхагавата, че всичко, което правим, трябва да бъде правено единствено за него. And not that he requires us to, for instance, offer him food stuff. Не, че той иска от нас, например, да му предлагаме храна. Or, as mentioned here, to build him temples. Или пък се нуждае от храмове. It's not that we bring God under our control by these type of activities. Не е така, че ние правим Бога под нашия контрол с такива дейности. You see, and you can make a ordinary person obliged to you by such service. Обикновената личност вие може да задължите чрез такова служение. You see, ordinary person, you give them food, you give them a nice place to live. Вие може да дадете на обикновен човек храна, хубаво място за живеене. Then they're obliged to you. И тогава те се чувстват задължени на вас. So they will say, "Oh, you did me a favor, I will do you a favor." Те казват услуга за услуга. Ти ми направи услуга и аз ще направя услуга. So this is the idea of what we mean by mundane religion. Това е което се има предвид, когато се говори за светска религия. You do some official service for God. Правите някакво официално такова служение за Бога. Then he owes you also some favors. И тогава той също ви дава някакви благословения. But no, Krishna, he's aloof. He doesn't require anything from us. Но Кришна, не, той е настрани от всичко това. Той не се нуждае от нищо, което му предлагам. Whatever service we render to him is actually all for our spiritual benefit. Всичкото служение, което даваме на Кришна, е изцяло за наша духовна полза. And there's not so much, it's not very intelligent to be thinking of the material benefit that we will get from such service. И не е много интелигентно да мислим за материалната полза, която ние получаваме от това служение. Because after all, the body, which is the basis of all of our material plans, the body is temporary. Защото в крайна сметка тялото, което е основата на всички наши материални планове, в крайна сметка това тяло е временно. If one is thinking, yes, I will go to the temple, I will go to the church and light some candles, and then I will be healthy, God will cure some disease I have. Някой може да си мисли, да, аз ще отида в църквата, ще запаля няколко свещички и понеже съм болен, Бог ще излекува моите болести. Actually, then, we're cheating ourselves. Всъщност по този начин ние мамим себе си. Because this body is going to perish anyway. Защото това тяло ще бъде унищожено така или иначе. Today or tomorrow. Днес или утре. So do you really think that this is a great blessing of God, that He lets you live in this rotten body for a few more days? Мислите ли, че това е голяма милост от страна на Бога да ви остави да живеете в това гниещо тяло още няколко дни? Is that really such a mercy? Дали това наистина е толкова голяма милост? You see? But by our service to the Lord, and that service is easy. Patram pushpam palam toyam yome bhakta prayachati, the Lord says. And just by offering a little leaf, fruit, flower, water like this, I will accept it if it is offered in devotion. So by this simple method of devotional service, we can attain eternal benefit. Но чрез просто служение на Бога, и това служение е много лесно, и просто Кришна казва Бхагавата, че ако някой му предложи с любов и преданост Христова, цвете, вода или плод, той ще ги приеме. Чрез такова просто служение ние получаваме истинската полза. If we render this service in pure consciousness. Ако ние отдаваме това служение в чисто съзнание. That means, like we were hearing last night in the Bhagavad Gita, Ananya. Ananya means unmixed.
Както снощи говорихме в Бхагавад-гита, се казва Анanya. Анanya означава, че не е смесено, безпримесно. Bhajanti ananya manaso. Bhajanti means service. Ananya means without mixed desires, or in other words, without some selfish plan in the back of the mind. Bhajanti ananya manaso, and the mind is fixed. Bhajanti ananya manaso. Анания означава, че това служение няма примеси, няма някакви планове за наше материално благо, които държим зад гърба си. So, by this type of service, pure devotional service, then the Lord promises, you will come back to me. Чрез този вид служение, чисто правилно служение, Бог обещава, че ние ще се върнем обратно при Него. You see, by this type of service, we become dear to Krishna. Чрез такъв вид служение, ние ставаме скъпи на Кришна. And then Krishna shows us his real mercy. И тогава Кришна ни показва неговата истинска милост. He becomes very compassionate to his devotee. И той става много милостив към своя преданодарен. Oh, this devotee loves me. Този преданодарен ме обича. He's rendering service to me without any motivation. Той ми дава служение без никаква мотивация. So why should this devotee remain in this dead material world? Така че защо този преданодарен да остава в този мъртъв материален свят? Populated by fools and rascals, mudhas, as we were saying last night. Който е населен с глупаци и негодници, както снощи говорихме за мудха. Let him come back to me in the spiritual world. Нека този предандарен се върне обратно при мен в духовния свят. So this is Krishna's real mercy. Това е истинската милост на Кришна. So here it's very interesting how these priests are admitting that these ritualistic ceremonies, which are meant for material prosperity, are only external, and really they miss the whole point. И това е тук интересно, че същите тези ритуални свещеници се съгласяват, че всички тези ритуали, които те извършват за материална полза, всъщност пропускат същността. But of course that does not mean, then we should stop all religious activity. Но разбира се, това не означава, че ние просто трябва да спрем всички религиозни дейности. No, that means we should perform these activities for the real point, for Krishna's satisfaction. Не, това означава, че ние трябва да извършваме тези религиозни дейности с тяхната истинска цел, която е удовлетворението на Кришна. And what satisfies Krishna? И какво удовлетворява Кришна? Yome bhakta prayachati. If it is done with loving devotion. Yome bhakta prayachati, ако е извършено с любов и преданост. He doesn't need the leaf, the fruit, the flower or the water. Кришна не се нуждае от листото, от водата, от плода или от цвета. He can get along just fine without that. Той може да мине без това. You won't oblige him to you by offering these things. Няма да го задължите, ако му предложите тези неща. But nonetheless, Krishna has given us these things so that we can render him service. Но независимо от това, Кришна ни е дал тези неща, така че да му отдаваме служене. We can offer him these things with love. Ние можем да му предложим тези неща с любов. You see? Just like, take the example of flower. Също както да вземем пример с цветето. So between boys and girls in this world, that is a symbol, to give one another flowers is a symbol of love. Например, между мъжете и жените, или момчета и момичета в този свят, когато един даде цвете на другия, това е символ на любов. For people who are exchanging love, then this gift of flowers, it has a whole other meaning. За някой, който е влюбен, тази размяна на цветя има съвсем друго значение. And so similarly, the devotees who are offering
Krishna leaf, fruit, flower, just as we do the arti ceremony or any activity of devotional service in the temple. It has a whole other meaning. По същия начин за един преданодаден, цялата тази церемония на предлагане на цветя и всички останали неща на муртите по време на арати, тя има съвсем друг смисъл. And so this, the meaning of love, is what actually satisfies Krishna. И това значение за любов означава какво наистина е това, което наистина удовлетворява Кришна, това настроение на любов. And it's only due to that he will accept these offerings. И само ако има такова настроение, той ще приеме това, което му предлага. And what does he give in return? И какво той дава в замяна? He gives his topmost mercy. Той дава своята върховна милост. And that means his own association. Която се изразява в неговото лично общуване. So he's in the heart of all living entities. Той е в сърцето на всички живи същества. As he declares in the Bhagavad Gita, Samoham sarvabhuteshu. I am equal to all living entities. He's equally in everyone's heart. Както той казва в Бхагавад Гита, Самохам сарвабхутешу, или аз съм в сърцето на всяко живо същество и съм еднакъв към всички. Name dvayeshu, not napriyaha. I am not envious of one, or I am not in favor of another. Аз не завиждам на никого и също така не съм благосклонен към никого. Не съм пристрастен. But yeva janti tumam bhaktya, one who renders service to me, но този, който ми дава служене, in love and devotion, that one then becomes dear to me. С любов и преданост, този става много скъп на мен. So, it is not, yes, the point is Krishna is equal to everyone. He's giving everyone the chance. But those who take the chance render loving devotional service to him. Then he accepts them as his own intimate devotees. Смисълът е, че Кришна е еднакъв към всички, защото той дава шанс на всеки. Но тези, които приемат този шанс, Кришна ги приема заради тяхната любов и преданост. So this is the real point of religious practice. Това е истинският смисъл на религиозната практика. And also, as Bhagavatam says, without this, rati means loving attraction to the Lord. And shrami eva kevalam, then it's all a waste of time. И както се казва, че всички иначе без привързаност към Бога, всички тези дейности са просто празно губене на време. And so this is the religious system of love and devotion that Sri Chaitanya Mahaprabhu descended to establish in this world. И това е религиозната система на любов и преданост, която Шри Чайтания Махапрабху е слязал за да разпространи, да установи в този свят. It is a system of spontaneous loving devotion to Krishna. Това е система за спонтанна любов и преданост към Кришна. There's a very interesting article that was written by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Има много интересна статия, написана от Шрила Бхакти Сиданта Сарасвати Такур, where he's saying that all the religious systems that put material rules and regulations on people, което той обяснява как всички религиозни системи които поставят материални правила и забрани на хората, that they're all condemned. Всичките са обречени. They are trying to control people's behavior, make people nice by a kind of bribery. Те се опитват да контролират поведението на хората, да направят хората добри
чрез един вид подкупничество. Just like with little children. Little children making some noise, making some trouble. Това е също както малките деца. Малките деца правят някакъв шум, някакви бели. So you say to them, if you be quiet, if you be good, then I will give you candy. И вие им казвате, сега ако си добро момче и слушаш, ще ти дам бомбонче. So then they become very enthusiastic. Yes. We will do what you say. Те тогава стават много ентусиазирани. Да, ние ще правим това, което кажеш. This is how the material religions operate. Това е начин, по който материалните религии действат. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he is speaking in this article very, it's a little shocking what he's saying. В тази статия Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур говори по един много такъв начин, който е шокиращ. He's saying actually this is just atheism in pious disguise. Той казва, всъщност това е атеизъм в благочестив образ. Because the real point is being missed. Защото истинският смисъл се пропуска. We should not be good for candy. Ние не трябва да бъдем добри за бомбонче. We should be good out of loving obedience to the Supreme Lord. That is bhakti. Ние трябва да бъдем добри поради любовно подчинение на Върховния Бог. И това се нарича бхакти. And so therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati said, in the end, all of these religious codes will fail. И затова Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур казва, че накрая всички тези религиозни системи те ще пропаднат. Just as you see today, people don't care for religion. Както в днешно време можем да видим, хората изобщо не ги грижат за религията. Because they can get candy elsewhere. Защото те могат да получат бомбонче и някъде другаде. They don't need to get it from the priest. Не е необходимо да го получават от свещеника. There's plenty of candy everywhere. Има толкова много бомбони навсякъде. You see? And Prabhupada also said, yes, in the old days, when life was very hard, then they would pray, give us this day our daily bread. И Шрила Прабхупад казва, в миналото, когато живота бил труден, хората се молили за насъщния си хляб. So they got bread. Те получили хляб. But this is love of bread, not love of God. Това е любов към хляба, не любов към Бога. And because of this material piety, yes, so then a good material result comes. И поради тази материална благочестивост, да, дошъл някакъв добър материален резултат. Which is actually being provided by the demigods. Който всъщност се дава от полубоговете. So anyway, there's plenty of bread everywhere. И сега има много хляб навсякъде. In the supermarkets. Супермаркета. Why do you have to pray in the church? It's right there. Go buy it. Защо трябва да се молиш в църквата? Отиди и си купи от магазина. So that's how people think. Това е начин, по който хората разсъждават. So, therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati, he very severely condemns such religious systems. Затова Шрила Бхактисиданта Сарасвати много тежко осъжда такива религиозни системи. He compares them all to the Putana witch. Той всичките ги сравнява с вещицата Путана. Putana, if you know the narration from Srimad Bhagavatam, she wanted to kill Krishna. Ако знаете тази история от Шримад Бхагаватам, Путана искала да убие Кришна. So to get near to Krishna, she's a witch. So to get near to Krishna, because she had magical powers, she took the form of a most chaste, beautiful, chaste, religious, pious woman. И за да може да убие Кришна, понеже била вещница, тя може да се преобразява, тя приела формата на една много красива, благочестива, религиозна жена. But her real aim was to do away with Krishna altogether. Но нейната истинска цел била да свърши с Кришна веднъж за винаги. I have a god brother
Danadar Swami. Имам един духовен брат, Данурдар Свами. And so he tells of when he decided to become a devotee in this ISKCON movement. Той разказва, когато той решил да стане преданен в ISKCON, това движение. So he comes, his family is Jewish, in the Jewish religion. По происход неговото семейство са евреи. So they became, his mother and father became very disturbed. И неговия баща и майка му стана много се притеснили от You това. want to leave our religion for this foreign Hindu sect? Искаш да напуснеш нашата религия заради тази чужда индуска секта. And he's saying, he was trying to explain to them, it has nothing to do with sect. I want to become God conscious. I want to learn how to serve and love God. И той се опитва да обясни, това няма нищо общо с сектите. Аз искам да стана осъзнат за Бога, искам да се науча да обичам и да служа на Бога. So then they brought his uncle, who was supposed to be an expert in the Jewish religion. И тогава те довели чичо му, който бил експерт в еврейската религия. And the uncle sat down before Danadar and very seriously said, Judaism yes, God no. И чичо му много сериозно седнал, много тежко, много сериозно седнал срещу Данурдар и му казал, юдаизъм да, Бог не. So these mundane religious systems are only concerned with this world, this embodied life. Така че всички тези съвременни материални религии са загрижени само за този свят, само за този въплътен живот. And they actually want to kill God. They want to rid the world of God. И те всъщност искат да убият Бога. Те искат да отърват света от Бога. And make everyone satisfied. И да направят всеки удовлетворен. Here, Тук, in this human existence. това човешко същество. This is all there is. Това е всичко, което е. So just be good. Просто бъди щастлив, бъди добър. So this is Putana Bhakti. Това е Путана бхакти. Looking very religious and saintly, but the whole point is to kill Krishna. Да изглеждаме много религиозни и святи, но целият смисъл е да убием Кришна. But Krishna killed her. Но Кришна убил нея. So this was the conclusion of Bhaktisiddhanta Saraswati's this lesson he was given. И това било заключението на урока, който Бхактисиданта Сарасвати дава. That the spread of Lord Chaitanya's movement in this world means the end of all these mundane religions. Че разпространението на движението на Бог Чайтания в този свят означава края на всички тези светски религии. They cannot remain in the presence of this movement of love of Godhead. Те не могат да останат в присъствието на това движение на любов към Бога. This movement for Krishna consciousness. This is the movement to make everyone conscious of God. Who is God? Това движение за Кришна съзнание, това е движението, което е предназначено да направи всеки един осъзнат за Бога, за това кой е Бог. Prabhupada used to say, we can tell you who is God. Прабхупад казваше, ние можем да ви кажем кой е Бог. What he looks like, what he does. Можем да ви кажем как той изглежда, какво прави. What is his name? Как се казва. Address. Адресът му. Telephone number. And that they don't want to know. That should remain a mystery. Но това те не искат да знаят. Това трябва да остане мистерия. Actually, they become angry. They become angry if you speak that we know who God is. What? What are you saying? Те дори се разгневяват, когато чуят да казваме, ние знаем кой е Бога. Какво? Какво казвате?
Yes, they want to keep him very far away. Те искат Бога да е някъде далеч. You know the old saying, when the cat's away, the mice will play. Има такава английска поговорка, когато котките са далеч, мишките ще танцуват. Okay. Are there any questions? Имате ли някакви въпроси? Yes. The Gulkananda Maharaj. Може да кажа за вашето уважение на мусулманите? He wants to know something about how one can worship deities at home. Murti. About Shishi Gauranitai at home. How one can worship Shishi Gauranitai at home. Well, you can make an altar. Можеш да направиш алтар. You can put them on the altar. И да ги сложиш на алтара. And you can have a kirtan. И да имаш киртан. And then they are there. И те са там. Srila Prabhupada said that in this age, this is the essential method for worshipping Gauranitai. Шрила Прабхупад казва, че в тази епоха това е същината на обожаването на Gauranitai. Chanting their holy names and chanting the Hare Krishna Mahamantra. Мантруване на святите имена и на Харе Кришна Махамантра. Just by doing this, that is already sufficient deity worship. Само като прави това, това е вече достатъчно правилно обожание. And as much as you can do at home, you can render further service. И ако човек може да прави повече неща вкъщи, той може да ги прави. Offering of foodstuff, water, incense, arti. Предлагане на храна, вода, на инсенс, правене на арати. Bathing, dressing, as much as you can do. Къпане и обличане, колкото можете повече. But the essence, the essential thing, necessary thing, is kirtan. Но същината, най-същественото, най-необходимото нещо е киртана. Chanting, Мантруването, kartals, караталите, mridanga, мриданга, gedulka. гадулка. Okay. Yes. So, Bhaktivedanta Saraswati Maharaj said that can someone transmit the message of Acharya, so the Acharya should be pleased from this person. Otherwise, he can repeat this, but always is danger of misuse the authority of Acharya. Yes, and I have this message. What? So, I can't hear. So, it's not clear. No, because this train came by and I couldn't hear anything. So, Bhaktivedanta Saraswati Maharaj said that can someone transmit the message of Acharya? This person, the Acharya should be pleased from this person. Can this person be empowered to transmit this message purely? So, always there is some danger to misuse the authority of Acharya, his power, and somehow or other to deviate on the message. So how should we do our best to be fixed and to get real mercy and transmit purely this message? Well, actually the same point can be taken from this morning's verse and purport. Смисъл на същината на това също може да се вземе от това обяснението в този текст днес. And that point here is that Krishna does not depend on us. Смисъл е, че Кришна не зависи от нас. You see, even for spreading his own personal mission, Sankirtan mission in this world. Кришна не зависи от нас дори за разпространението на неговата собствена Санкиртан мисия в този свят.
You see? If we start thinking that we are such important preachers, Ако ние започнем да си мислим, че ние сме толкова важни проповедници, if we were not here, ако ние, then what would Sri Gornitai do? ако ние не бяхме тук, тогава какво щяха да правят Шиши Горнитай? They are trapped on their altar. Те са заковани там на ултара. They are silent. Мълчат. So it is up to us. Зависи от нас. Everything depends on us. Всичко зависи от нас. And therefore one starts to think, I am controller. И тогава човек започва да си мисли, аз съм контролерът. So as soon as one is thinking like that, already he's deviated. И веднага, щом човек помисли по този начин, той веднага се отклонява. Already his preaching will not have the proper potency. Веднага неговото проповядване спира да има правилната сила. And even worse, because he's thinking, I am the controller, И нещо по-лошо, ако човек си мисли, че аз съм контролера, this mission depends on me, тази мисия зависи от мен, then by nature he will begin to speculate, to introduce, to change the message that he has received. по природа той ще започне да спекулира, да променя посланието, което той е получил. Thinking that this message is not suitable for these people. По естествен начин той ще мисли, че това послание, което аз получих, то не е подходящо за тези хора. We have to change it so it will be more acceptable. Ние трябва да го променим така, че да бъде по-приемливо. And we've already seen how this works in ISKCON, how some have tried to do this. Вече сме видели как това работи. И в ISKCON някои са се опитвали да правят това. One former leader was saying that these Western people, they cannot understand this dress of the Vaishnava from India. Един бивш водач казваше, тези западни хора, те не могат да приемат тази дреха, която вайшнавите имат, защото тя е от Индия. They recognize holy people in a different dress. Те приемат святите хора в други дрехи. So then he was introducing a black dress. И той въвеждаше черните дрехи. And also beard. Също така е брада. Thinking that this will make people more open to the Vaishnava philosophy. Мислейки, че това ще направи хората по-отворени към вайшнава философия. But this is already not Vaishnava philosophy. Но това вече не е вайшнава философия. So therefore these attempts, they're ludicrous. They just fail. Такива усилия са просто смешни. Те просто се провалят. So this is the point. As soon as we're thinking that this mission depends on us, В момента, в който си помислим, че тази мисия зависи от нас, then we're already off the track. We're already useless. Asara. тогава ние вече сме извън релсите. Ние сме безполезни. Асара. So one has to keep foremost in the mind that I am a humble servant. Затова човек трябва да поддържа в ума си това, че And аз съм смирен слуга. This mission that I have taken up is just like these priests are saying. Actually, it is for my benefit. И тази мисия, която съм приел, по същия начин, по който жреците казват тук, е за моя собствена полза. If I do not execute this mission as it is given to me, then I will fall down. Ако аз не изпълням тази мисия по начина, по който ми е дадена, тогава ще падна. And then all my activities will be spoiled. И тогава всички мои дейности ще бъдат развалени. So this should always be foremost in one's mind. Това винаги трябва да е приоритетно в ума на някого. Разпространяваме това лекарство.
Това е сравнението, което се дава, че тази мисъл е като едно лекарство, което не раздаваме. But we ourselves need the medicine first. Святото име. Но факт е, че ние самите се нуждаем от това лекарство също така, първо. As soon as we start to think, I'm immune to the disease, Веднага, щом си помислим, аз съм имунизиран от болестта, then we have the disease. тогава ние вече сме болни. This is the disease. Това е болестта. To think I'm immune to the disease. Да си мислим, че сме имунизирани от болестта. So Lord Chaitanya is giving unlimited quantity of medicine. There's no shortage. Бог Чайтаня дава неограничено количество лекарства. Няма никакъв недостиг от това. And in fact, the more you take yourself, the more you're able to give. На практика, колкото повече ти приемаш, толкова повече ти си в състояние да даваш. This is the wonder of it. Това е чудото. Just like if one wants to be really successful in book distribution, Както ако някой иска да бъде наистина успешен в разпространението, then one should become very knowledgeable in Srila Prabhupada's books. тогава човек трябва да стане много запознат с книгите на Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada said, this is not export company. Шрила Прабхупад казва, ние не сме компания за износ. That these books are only for selling to people outside. We don't need them. We are beyond this knowledge. Тези книги са необходими само за да се изнасят навън. Ние не се нуждаем от тях. Ние сме отвъд това знание. So just study that mentality. That means we're thinking these books are material. Само изучете този менталитет и ще разберете, че това означава, че мислите, че тези книги са материални. And that is the disease, right there. И това е болестта, точно там. That's materialism. Това е материализма. If I think that Srila Prabhupada's books are material, then I have this disease of materialism very, very severely in my heart. Ако аз си мисля, че тези книги на Прабхупад са материални, тогава това означава, че аз имам много, много дълбоко вкоренен материализъм в сърцето си. So I should be thinking that first and foremost, these books are for me, for my benefit. Затова аз трябва да мисля, че на първо място тези книги са за мен, за моя собствена полза. Unless I am very humbly, very sincerely, say very desperately, drinking the message of these books every day through my ears. Ако аз всеки ден много смирено, много искрено и най-вече много безпомощно приемам нектара на тези книги в ушите си, I will become spiritually dead. Ако аз не правя това, аз ще стана духовно мъртъв. And I can't do any good for anybody. И тогава няма да мога да направя добро на никого. Okay. We'll stop here. Srila Prabhupada ki jai. Sухотра Махараджа.